Good morning student. Today we are going to learn 4th standard history subject 4th number lesson Shivaji's childhood. Okay, last video we learned some words from this lesson. Now today I will explain this lesson. So open the page number 12. Lesson's name Shivaji's childhood. Okay, see the first para. Birth of Shivaji. Birth of शिवाजी मीन्स व्हॉट शिवाजींचा जन्म कसा झाला पहा. Those were very unsettled days. Shahjahan from the north had dispatched a big army to conquer the Deccan. Pune, the principal town of Shahaji Raje Jahangir, was burned to the ground by Adil Shah of Bijapur. Shahaji Raje was in real trouble. He found himself between the devil and deep sea and was constantly on the run. Jizabai was pregnant, and the great question which worried Shahaji Raje was some place where she could remain in safety and peace. Then he remembered the Shivneri fort and decided to send Jizabai there. Shivneri was a strong fort near Juner in Pune district. It had steep cliffs on four sides, strong fortification and massive doors. This strong fort was then in charge of Vijayaraj, a relative of Bhosle's. He agreed to give protection to Jizabai, so Shahaji Raje left her there and marched against the Mughals. And then the golden day dawned. On the auspicious day of Phalgun Vadya Tritiya in the year 1551 of the Shaka era, that is on 19 February 1630, to the sound of pipes and drums playing in the Nagar Khana, Jizabai gave birth to a son. All the residents of the fort were overjoyed on the 12th day. With appropriate ceremony, the child was named Shivaji as the child was born on Fort Shivneri. Now listen, in this paragraph we will learn birth of Shivaji. Okay, this was the unsettled days. Then Shahjahan from the north had dispatched a big army to conquer the Deccan. Pune, the principal town of Shahaji Jahangir. Then Pune was the principal town of Shahaji Rajes, was burned to the ground by Adil Shah Bijapur. Now listen, Shahaji Raje was in a real trouble. He found himself between the devil and a deep sea and was constantly on the run. पहा, ते दिवस फार कसे होते, धामधुमीचे होते, धावपळीचे होते. उत्तरेकडून मुघल बादशाह शहाजहान याने काय केलं, दख्खन सर करण्यासाठी मोठे सैन्य रवाना केले होते. शहाजीराजांच्या जहागिरीचे गाव कुठले होते, पुणे होते. तर विजापूरच्या आदिलशहाने ते काय केलेलं होतं, बेचिराख म्हणजे जाळून वगैरे बेचिराख करून टाकलेलं होतं. आणि शहाजीराजे अडचणीत काय झालेले होते, सापडलेले होते. आणि इकडे आडन तिकडे वीर. शहाजीराजांच्या वाटेला फक्त काय होत होती, धावपळ. एकीकडे शहाजहान आणि दुसरीकडे विजापूरच्या आदिलशहानं काय केलेलं होतं, त्यांचं पुणे ही जी जहागीर होती ती काय केलेली होती, जाळून बेचिराख केलेली होती. त्यामुळे काय झालेलं होतं, शहाजीराजांची काय होत होती, धावपळ होत होती. Okay, see the next paragraph. Jizabai was pregnant, and a great question which worried Shahaji Raje was some place where they could remain in safety and peace. Then he remembered the Shivneri fort and decided to send Jizabai there. Shivneri was a strong fort near Juner in Pune district. It had steep cliffs on four sides, strong fortification and massive doors. This strong fort was then in charge of Vijayaraj, a relative of Bhosle's. He agreed to give protection to Jizabai. So Shahaji Raje left her there and marched against the Mughals. Now listen, that time Jizabai was pregnant. So Shahaji Raje was worried and he remained in safety and peace. Means who?
He was worried, Shahaji Raje. Why? Because Jijabai was pregnant. And great question. He was worried some place where she could remain in the safety and peace. शहाजी राजे काय होते? अस्वस्थ होते. का तर त्यावेळी जिजाबाई कशा होत्या? गरोदर होत्या. तेव्हा या धावधुमीत आणि धावपळीत त्यांना ठेवायचे कुठे? हा प्रश्न कोणाला पडलेला होता? शहाजी राजांना. Then he remembered the शिवनेरी fort and decided to send जिजाबाई there. नंतर त्यांना काय सुचलं की शिवनेरी फोर्ट वरती काय करावं? जिजाबाईंना ठेवावं. शिवनेरी was strong fort near Juन्नर in Pune district. It had steep cliffs on 4 sides, strong fortification and massive doors. This strong fort was then in charge of Vijayaraj, a relative of the Bhosles. He agreed to give protection to Jijabai, so Shahaji Raje left her there and marched against the Mughals. Now listen the Vijayaraj. Vijayaraj was that time the Shivaneri fort. Shivaneri fort was the strong fort, and the strong fort was then in charge of the Vijayaraj. Vijayaraj was the relative of Bhosles. So he was agreed to give the protection to Jijabai. So Shahaji Raje left her there and marched against the Mughals. तर पहा, तेव्हा जिजाबाईंना कुठे ठेवायचा हा प्रश्न पडल्यानंतर त्यांनी शिवनेरी हा पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर जवळचा किल्ला. त्याच्या चारी बाजूला काय आहेत? उंच कडे आणि भक्कम तटबंदी आणि बळकट दरवाजे होते. किल्ला मोठा मजबूत होता आणि विजयराज हे त्याचे किल्लेदार होते. ते भोसल्यांच्या नातलगच होते. तेव्हा त्यांनी जिजाबाईंच्या रक्षणाची जबाबदारी त्यांनी काय केलेली होती? स्वीकारली. तेव्हा शिवाजी राजांना जिजाबाईंना शिवनेरीवर ठेवले व ते मोगलांवर चालून गेले. ओके, नाउ लिसन सी देन नेक्स्ट पॅरेग्राफ. And then a golden day dawned on auspicious day of Falgun Madhya Tritiya in the year 1551 of Shaka era, that is on 19 February 1630, to the sound of pipes and drums playing in Nagarkhana. Jijabai gave birth to a son. All the residents of the fort were overjoyed on the 12th day. With appropriate ceremony, the child was named Shivaji, and the child was born on Fort Shivaneri. Now listen. तो सोन्याचा दिवस होता. कोणता? पहा, फाल्गुन वद्य तृतीया शके 1551 मीन्स 1551. द शका इरा दॅट इज ऑन 19 फेब्रुवारी 1630 म्हणजेच इंग्रजी वर्षाप्रमाणे 19 फेब्रुवारी 1630 शिवनेरी नगरखान्यात सनई चौघडा वाजत होता. का वाजत होता? पहा, अशा मंगलशनी जिजाबाईंच्या पोटी पुत्र जन्मला आणि किल्ल्यावर आनंदही झाला. बाळाचे बारसे झाले. शिवनेरी किल्ल्यावर जन्म झाला म्हणून त्यांचे नाव काय ठेवण्यात आले? शिवाजी. Now listen, Jijabai gave birth to a son where all the residents of the fort were overjoyed on the 12th day with appropriate ceremony. The child was named Shivaneri and the child was born on Fort Shivaneri. पहा, शिवनेरी किल्ल्यावर त्यांचा जन्म झाला म्हणून त्यांचे नाव काय ठेवण्यात आले? शिवाजी. सी शिवनेरीच्या नगरखान्यात काय झालं? सनई चौघड्या वाजत होत्या आणि अशा मंगलशनी जिजाबाईंच्या पोटी कोण जन्मलेलं होतं? शिवाजी महाराज. आणि सगळीकडे काय झालेलं होतं? आनंद म्हणून बाळाचे बारसे झाले आणि शिवनेरी किल्ल्यावरती शिवाजी महाराजांचा जन्म झाल्यामुळे त्यांचं नाव काय ठेवण्यात आलं? शिवाजी. ओके, नाउ लिसन. year 1551 of the Falgun Vadhya Tritiya in the year 1551 of the Shaka era, that is on 19 February 1630, to the sound of pipes and drums playing in Nagarkhana.
Jijabai gave birth to a son. All the residents of the fort were overjoyed on the 12th day. With appropriate ceremony, the child was named Shivaji as the child was born on Fort Shivneri. Okay, now listen, see the next point. Shivaji's childhood. Shivaji's childhood. शिवरायांचे बालपण पहा. Shivaji passed the first 6 years of his life in highly unsettled condition. Even so, Jijabai did not neglect his education. Every evening she would light the household lamp and call Shivaji to her. She would shower all her affection on him and tell him stories of Rama, Krishna, of Bhim and Abhimanyu. On other occasions, she would recite to him the devotional songs of Namdev, Jnaneshwar or Eknath. Shivaji liked to listen the exploit of brave men. Shivaji felt that on growing up, he should also display valor like them. Jijabai used to tell him stories of many pious person and sant that instilled in him a respect and honor for all sant and great men. Now listen. Shivaji passed. Okay, now listen. Shivaji's childhood. Shivaji passed the 6 years of his life in a highly unsettled condition. That was, that then Shahjahan. Okay, Shahjahan from the north and dispatched a big army to conquer the Deccan Pune. And here is the Adil Shah of Bijapur. Shahji Rajas. Okay, Adil Shah of Bijapur. He was attacking on the Pune, okay, near the Junair. So Shahaji Raje kept to the Jijabai in Shivneri fort. That time she was pregnant and she born one child. His name was Shivaji because he was born in Shivneri fort. Okay, now listen, that's why then Shivaji's and Jijabai's life was unsettled condition. Even so, Jijabai did not neglect his education, but Jijabai did not neglect Shivaji Maharaj's education. Every evening she would light the household lamps and then call Shivaji to her. प्रत्येक रात्री काय करायच्या त्या दिवा लावायच्या घरामध्ये आणि काय करायच्या शिवाजी महाराजांना समोर घ्यायच्या. पहा, सांज दिवा लावून त्या काय करायच्या शिवबायांना जवळ घेत आणि काय काय करत. पहा, she would shower all her affection on him and tell him stories of Rama and Krishna, of Bhim and Abhimanyu. पास मायेने त्याला जवळ घ्यायचं कुरवत आणि त्यांना रामांच्या, कृष्णाच्या, भीमाच्या आणि अभिमन्यूच्या गोष्टी सांगत. तसेच कधी नामदेवांचे तर कधी ज्ञानेश्वरांचे, कधी एकनाथांचे अभंग म्हणून दाखवत. नाव लिसन सी. On other occasions, she would recite to him and devotional songs of Namdev, Jnaneshwar or Eknath. म्हणजे कधी कधी त्या काय करायच्या नामदेव, ज्ञानेश्वर पहा, कधी कधी त्या काय करायच्या ज्ञानेश्वरांचे तर कधी एकनाथांचे अभंग म्हणून दाखवत. शिवरायांना शूर पुरुषांच्या गोष्टी आवडत. मोठे झाल्यावर त्यांच्यासारखे पराक्रम करावे असे त्यांना वाटे. जिजाबाई साधू संतांच्या चरित्रातील गोष्टीही सांगत. त्यातून त्यांच्या ठिकाणी साधू संतांविषयी काय झालेला होता, आदर निर्माण झालेला होता. Now listen, see then. Do you understand? No, Shivaji passed the first 6 years of life in highly unsettled condition.
पहिले सुरुवातीचे शिवाजी महाराजांचे दिवस हे कसे होते, धावपळीचे होते पहा. इवन सो जिजाबाई डिड नॉट निग्लेक्ट हिज एज्युकेशन. एव्हरी इव्हिनिंग सी वुड लाईट द हाऊसहोल्ड लॅम्प अँड देन कॉल शिवाजी टू हर. पाप तरी सुद्धा जिजाबाईंनी काय केलेलं होतं, त्यांच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष केलेलं नव्हतं. तर सायंकाळी घरी सांज दिवा लावला की ते काय करायचं, शिवाजी महाराजांना जवळ बोलवत सी वुड शॉवर ऑल हर अफेक्शन ऑन हिम अँड टेल हिम स्टोरीज ऑफ रामा, कृष्णा, ऑफ भीम अँड अभिमन्यू. On other occasions, she would recite to him the devotional songs of नामदेव, ज्ञानेश्वर और एकनाथ. पहा त्या काय करायच्या, कृष्ण, अभिमन्यू, भीम ह्या पराक्रमी लोकांच्या त्यांना काय करायच्या, गोष्टी सांगायच्या. त्याचप्रमाणे नामदेव, ज्ञानेश्वर, एकनाथ यांच्याविषयी काय सांगायच्या, गोष्टी सांगायच्या. त्यामुळे शिवाजी महाराजांच्या मनामध्ये साधू संतांच्या विषयी काय झालेला होता, आदर निर्माण झालेला होता. Shivaji felt that on growing up he should also display valor like them. Jizabai used to tell him stories of many pious person and sant that instilled in him a respect and honor for all sant and great men. पहा त्यामुळे शिवाजी महाराजांच्या मनामध्ये काय झालेला होता, साधू संतांच्या विषयी काय झालेला होता, आदर निर्माण झालेला होता. ओके, डू यू अंडरस्टँड नो दिस पॅरेग्राफ्स? ओके, नाउ लिसन नेक्स्ट व्हिडिओ. नेक्स्ट पॅरेग्राफ वी विल लर्न in next video. Thank you.